హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను బ్లూటూత్ స్పీకర్ చేయడం ఎలాగో చెప్తాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఒక బ్లూటూత్ యాంప్లిఫైర్ అనేది కావాలి. ఇది దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి 3 వాట్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. 2 అవుట్పుట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆర్ అవుట్, ఎల్ అవుట్ అనేది కదా, ఇది బ్యాటరీ కనెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే చిన్న స్పీకర్, తర్వాత బ్యాటరీ, తర్వాత స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ పర్పస్ కోసం. ఓకే, తర్వాత కేసింగ్. ఇదేంటంటే ఛార్జింగ్ పర్పస్ కోసం మైక్రో యూఎస్బీని ఆల్రెడీ దీంట్లో కనెక్ట్ చేసి పెట్టాను నేను త్రూ ఎంసీబీ ద్వారా. తర్వాత స్విచ్ పెట్టడానికి హోల్ కూడా చేశాను. ఓకే, స్విచ్ అయితే దీంట్లో అరేంజ్ చేసేద్దాం ముందు. ఓకే, స్విచ్ అయితే అరేంజ్మెంట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడైతే కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చుకుందాం. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి స్పీకర్ కనెక్షన్ ఇచ్చుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు స్పీకర్కి ప్లస్ మైనస్ 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. ఇది ప్లస్ అనమాట, ఇది మైనస్. ఓకే, ప్లస్ కనెక్ట్ చేద్దాం. స్పీకర్ కనెక్షన్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు బ్యాటరీ కనెక్షన్ ఇచ్చుకుందాం. బ్యాటరీ నెగిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి నెగిటివ్ దానికి కనెక్ట్ చేద్దాం. తర్వాత పాజిటివ్ది ఉంది కదా, అది పాజిటివ్ది త్రూ స్విచ్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఆన్ ఆఫ్ పర్పస్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడైతే కనెక్షన్ అయితే అయిపోయింది. సో దాని తర్వాత ఇది అనేది దీని యొక్క ఇన్పుట్ దానికి ఇచ్చేది, పవర్ సప్లై ఇన్పుట్ అయితే ఇచ్చేది. ఓకే, కనెక్ట్ అయితే అయిపోయింది. సో కనెక్షన్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అసెంబ్లింగ్ చేద్దాం. కనెక్ట్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడైతే ఆన్ చేద్దాం. ఓకే, సౌండ్ అయితే కనపడుతుంది కదా. ఇప్పుడు కనెక్షన్ కూడా అయిపోయింది. సో సాంగ్స్ పెట్టి చూద్దాం ఎట్లా వస్తుంది ఏంటంటే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఉంటా మరి, బాయ్.